Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, hari ini kita akan continue kuliah dengan subtopik 7.3 iaitu Solubility Equilibria. Okey, serba sedikit introduction mengenai solubility equilibria. Okay, many salt are insoluble or slightly soluble in water. Okay, pengetahuan ini pelajar telah tahu semasa di peringkat sekolah. Kita dah belajar dah ada beberapa jenis garam yang larut dan juga separa larut. Okay, slightly soluble in water. Okay, example, we have silver chloride, AgCl, calcium carbonate and calcium fluoride. Okay, a slightly soluble salt form a saturated solution at room temperature. A saturated solution is formed when a solid is added to a solvent until some of the solid remain undissolved. Okay, sampai dia tak larut lah. Okay, in a saturated solution, the free soluble ion are in equilibrium with the ions in the solid state. Okay, macam mana tu? Contoh kalau kita lihat kat sini lah. Okay, kita ada PbCl2 in equilibrium with its ion, that is Pb2 plus in aqueous phase and 2Cl minus in aqueous phase. Okay, so learning outcome for today ialah yang pertama, define solubility, molar solubility and solubility product KSP. Okay, yang kedua, calculate KSP from concentration of ions and vice versa. Yang ketiga, predict the possibility of precipitation of slightly soluble ionic compounds by comparing the values of ion product Q to KSP. Okay, yang keempat, define and explain the common ion effect. And the last one is perform calculations related to the common ion effect. Okay, apa itu solubility? Okay, solubility is the maximum amount of solute. Solute ialah bahan terlarut, okay, in unit gram or mole or kg that can be dissolved in a quantity of solvent. Solvent ialah pelarut to form a saturated solution. Okay, untuk menghasilkan satu larutan yang tepu at a given temperature. Okay, example. Okay, we have sugar. Sugar ni adalah solute lah. Okay, contoh sugar adalah sebagai solute. Okay, and then kita ada a cup of bitter tea. Ini sebagai solvent. Okay, akan menghasilkan a solution. Okay, a solution ini saturated solution. Okay, ini kita panggil very sweet tea. Very sweet maksudnya sangat pekat lah. Okay, saturated. Okay, pekat maksudnya saturated lah. Banyak bahan terlarut. Okay. So, solubility ni boleh express dalam dua term, satu solubility dan juga molar solubility. Okay, apa beza di antara solubility dengan molar solubility? Kalau solubility, unitnya adalah gram per liter. Kalau molar solubility, unitnya adalah mole per liter. Okay, according to the definition, solubility, gram of solute dissolve in 1 liter of a saturated solution. Okey, kalau molar solubility refer kepada mole of solute. So beza dia di sini, kalau solubility gram of solute, kalau molar solubility mole of solute. Dissolve in 1 liter of saturated solution. Okey. So molar solubility ni, definition molar solubility itu adalah solubility lah sebenarnya. Solubility also expressed in a molar solubility. Molar solubility is the number of mole solute present in 1 dm cube. Okay, 1 dm cube tu sama dengan liter of saturated solution. So, unit untuk molar solubility is mole per liter. Okay, solubility of slightly soluble ionic compound. So, di sini ada assumption. The small amount of a slightly soluble ionic compound that dissolve in water dissociate completely into ions. Okay, kita anggapkan semua slightly soluble ionic compound ni akan dissociate into ions. Okay, so kita akan dapat macam ni lah. Okay, slightly soluble PbCl2, ini contoh Okay, bila dissociate into ions akan produce lead 2+ ion and chloride ions. Okay. Okay, and then equilibrium exists between solid solute and aqueous solution.
Ni equilibrium exist. So wujud equilibrium di antara solid and its ion. So inilah equilibrium, kita anggapkan macam inilah solidnya in equilibrium with the aqueous. Okay. So solubility product constant, the symbol is KSP. Okay, example kita ada saturated solution of AgCl in water. Okay, so kalau kata AgCl solid in water in equilibrium with its ion Ag plus and Cl minus in aqueous phase. So macam mana kita nak ekspreskan KSP? Okay, KSP ialah hasil darab, okay, concentration of the ions. So akan dapat, okay, concentration Ag plus times with concentration chloride ion. Okay, what is KSP? KSP is the product of ion concentrations, okay, in saturated solution, each raised to the power of its stoichiometric in the equilibrium position. So disebabkan Ag plus ini, okay, dia punya coefficient is 1, so kita tak letaklah kat sini 1. Kalau dekat sini 2, so akan jadi power 2 lah. Okay. An equilibrium constant related to the equilibrium between solid salt and its ions in solutions. Okay, is provide a quantitative measure of the solubility of a slightly soluble salt. Okay, so kita ada example yang pertama, macam mana kita nak ekspreskan KSP untuk salt ini. Okay, yang pertama. So this is the answer. KSP equals to concentration Ca2 plus power 3. Okay, why power 3? Sebab di sini koefisiennya 3. Okay, times with concentration PO4 3 minus power 2. Okay, depends on coefficient. Okay, soalan yang kedua. Okay, KSP. KSP untuk PbF2 ialah, okay, sama dengan concentration PB 2 plus darab dengan concentration F minus kuasa 2. Okay, kenapa kuasa 2 kat sini? Sebab di sini koefisiennya 2. Okay, contoh yang ketiga. Okay, KSP sama dengan concentration Fe3 plus, okay, times with the concentration of OH minus, okay, power 3. Okay, depends to the coefficient. Okay, next. Okay, reminder. Soluble ionic compounds, okay, 100% soluble and dissociate in water, such as NaCl has no KSP value. Okay, kalau soluble ionic tak ada KSP lah. Okay, yang ada KSP ni untuk slightly soluble salt. Okay, so di sini kita nak gunakan KSP to compare solubilities. Okay, if the value of KSP higher means solubility also higher. Okay, so example, we have two value of KSP for two equations here. Okay, so according to the value of KSP, okay, yang mana satu yang mempunyai solubility yang lebih tinggi? So kalau kita lihat bergantung kepada value KSP di sini, so MgCO3 is more soluble than PbSO4. Okay, kenapa? Because the value of KSP for MgCO3 is higher. Okay, lebih tinggi ya kalau kita lihat nilai ni. Okay, next. Okay, calculation involving KSP ada dua jenis. Yang pertama, determining KSP from solubility or molar solubility. Okay, yang kedua, determining solubility or molar solubility from KSP. Okay, so kita lihat contoh yang pertama, kita nak tentukan KSP daripada solubility ataupun molar solubility. Okay, contoh kedua. Okay, kita ada silver bromide. AgBr is the light sensitive compound used in nearly all photographic film. The molar solubility of AgBr is 7.1 power negative 7 molar. So given molar solubility, okay, at 25 degrees Celsius. Calculate KSP for AgBr at this temperature. So soalan ni bagi maklumat molar solubility dan minta kita kirakan KSP. So macam mana kita nak buat? Okay, first kita tulis dahulu persamaan untuk AgBr solid dissociate into
their ions, its ions. Okay, when 1 mole of AgBr dissolve, 1 mole AgBr plus and 1 mole Br minus form. Okay, so molar solubility of AgBr given 7.1 power times 10 to the power negative 7 molar. So the concentration of ion Ag plus and bromide ion are the same. Okay, according to the coefficient, okay, are the same. Okay, jadi macam mana kita nak kirakan KSP tersebut? Okay, write the expression for KSP. KSP sama dengan concentration Ag plus times with the concentration bromide, and then we substitute the value of the concentration. Okay, so the answer is 5 times 10 to the power negative 13. Alright. So, contoh yang berikutnya, what is the molar solubility of AgCl in pure water at 25 degrees Celsius? Okay, given KSP for silver chloride is 1.8 times 10 to the power of negative 10. Okay, di sini soalan ni minta kita kirakan molar solubility dan diberi value KSP. Jadi, yang pertama, kita tuliskan dahulu persamaan untuk AgCl solid dissociate into its ion. Okey, ini dia punya concentration dia kosong, bukan kosong, kita abaikan sebab ini AgCl in solid state. Okey, abaikan. Okey, so initial concentration for silver ion 0, same goes to chloride ion also 0. So the change is positive S. Okay, according to coefficient, because the coefficient is 1, so positive S. Okay, same goes to chloride ion, positive S. And at equilibrium, okay, at equilibrium concentration for silver ion is S, 0 plus S equal to S. Okay, for chloride ion also S. So we substitute in KSP expression. Okay, so KSP equals to S square, okay, equal to the value KSP. So from calculation we will get the value of S equals to 1.3 power negative 5 molar. So the molar solubility of silver chloride is 1.3 times 10 to the power of negative 5 molar. Okay, next. Okay, we're going to predict of precipitation, okay, according to the value Q. Okay, now we're going to compare QSP with the value of KSP. Okay, if the value of QSP are equals to KSP, means the solution is saturated. So equilibrium exists between undissolved solid salt and its dissolved ion. Okay, so kalau Q sama dengan KSP, maksudnya sistem in equilibrium di antara solid dengan ionsnya. Okay, kalau Q smaller than KSP, means the solution is unsaturated. Okay, unsaturated means no precipitation of Ma or the solid lah. Okay, solid. Tak adalah garam tu tak ada precipitation lah antara tu. Okay, kemudian more salt should be dissolved to increase the ion concentration until Q equals to KSP. Okay, kalau Q ni, Q kecil, Q adalah product over reactant kan? Q concentration product over concentration reactant. Okay, so product refer kepada ions lah. So kalau contohnya kita ada Ma solid in equilibrium with M plus aqueous, A aqueous. Okay, so kalau kata Q ni kecil, so means the concentration of ion itu smaller. Okay, concentration of ion smaller. So sebab itu kita conclude the solution is unsaturated. Okay,
tak pekat lah, tak tepu tak tepu. So no precipitation of Ma. Jadi tak adalah mendakkan Ma. Okay, kalau Q larger than KSP means the solution is super saturated. Terlajak tepu. So Ma solid will precipitate out until the product of the ionic concentration is equal to KSP. Okay, dia akan buat mendakkan lah, akan menghasilkan mendakkan sehingga Q tu sama dengan KSP. Okay, so kita lihat contoh. Okay, will a precipitate of calcium sulfate form in a solution if the concentration of Ca2 plus concentration is 0.0025 molar and the sulfate ion concentration is 0.030 molar. Okay, given here value of KSP calcium sulfate 2.4 times 10 to the power of negative 5. So kita nak buat apa kalau soalan tanya will a precipitate form? So kita kena kira Q. Okay, Q expressionnya sama seperti KSP. Okay, so ini adalah KSP expression dan this is value of KSP. Given initial concentration of Ca2 plus ion and also concentration of SO4 to minus sulfate ion. Okay, masing-masing concentrationnya 0.0025 molar dan juga 0.030 molar. So kita write the QSP expression, okay, iaitu concentration of Ca2 plus ion. Not ini refer kepada initial, not ini refer kepada initial. Okay, darab dengan concentration of sulfate ion. So we substitute the value. So we'll get the value QSP. Okay, 7.5 times 10 to the power of negative 5. So kita compare lah nilai Q ni dengan nilai KSP. Bila kita compare, yang ini 2.4, ini 7.5. So maksudnya QSP larger than KSP. Besar. So Q besar maksudnya concentration of ions itu tinggi. So bila concentration of ions ini tinggi, so equilibrium position will shift to the left lah. Okay, concentration of ions tinggi, equilibrium position will shift to the left. Dalam kes ni bukan equilibrium position. Okay, reaction will shift to the left. Sebab ini initial kan, kita tak tahu sistem ni dah reach equilibrium ataupun tidak. So reaction will shift to the left. So CaSO4, calcium sulfate, will precipitate until QSP equals to KSP. Okay, sebab apa? Sebab apa tadi? Sebab concentration of ionsnya tinggi. Okay, next. Common ion effect. Okay, apa itu common ion? Common ion is an ion that is common to two or more component in a mixture of a solution of ions. Contoh, okay, if an ion X, okay, ion X is added to a solution containing the ion X, the solubility of the salt is lowered. Kenapa tu? Mungkin student macam agak susah nak bayangkan lah kalau kata ion X. Okay, contoh, diberi contoh kat sini kita ada lead to chromate, okay, in equilibrium with its ion. Okay, so di sini kita ada chromate ion. So sekarang ni kalau kita tambahkan lagi chromate ion to the solution, so means the concentration of chromate ion will increase. Concentration of chromate ion will increase. So ini yang kita panggil common ion. Common ion. Okay, this is known as the common ion effect. Okay, so common ion in this case is chromate ion. Okay, boleh apa itu common ion? Okay, ion sepunya, ion yang sama. Okay, dalam komponen tersebut. Okay, so effect of common ion on solubility. Apakah efeknya? Presence of a common ion decrease solubility of slightly soluble ionic compound. Okay, contohnya addition of sodium chromate, okay, soluble salt, to
saturated solution of lead chromate. So sodium chromate ini ada chromate ion. Kemudian kita tambahkan ke dalam lead chromate solution. So maksudnya sekarang ni kita tambahkan chromate ion lah. So inilah common ion. So bila chromate ion ini increase, jadi according to the Lee Chatelier, okay, equilibrium position will shift to the left. Sebab concentration of chromate ion ni tinggi, so equilibrium position will shift to the left. So concentration, kan bila kita tambahkan chromate ion, concentration of chromate ion increase, so some of chromate ion combine with lead ion to form lead chromate solid. Okay, solid. Okay, so solubility of lead chromate will decrease. Okay, jadi kalau kita lihat kat sini, increasing addition of common ion will decrease the solubility. Okay, akan mengurangkan solubility. Okay, so kita ada contoh kat sini ya. Contoh ni, okay, ini sistem in equilibrium. Okay, solid in equilibrium with its ion. Okay, dalam keadaan biasalah. Okay, bila kita tambahkan chromate ion, so concentration of chromate ion will increase. So reaction or equilibrium position will shift to the left. Okay, so precipitate out lah. Lead chromate akan precipitate out. Okay, akan hasilkan lebih banyak solid lah di sini. Okay, jadi solubility tu akan berkurang. Okay, next contoh. What is the molar solubility of silver bromide in pure water? Okay, in pure water. So kalau dalam pure water tak ada common ion kan? Pure water tak ada common ion sebab pure water ada H+, OH-. So tak ada ion Ag+, tak ada ion Br-. Okay, so kita lihat macam mana nak kira. Okay, in pure water no common ion effect. Okay, tiada kesan ion sepunya ni. So silver bromide, kejap kita buat ice table tu. Okay, itu ice table. Jadi initial concentration of silver ion and bromide ion is 0 and 0. Okay, change. Okay, change according to coefficient, depends on coefficient. Okay, because the coefficient is 1 and 1, so the change also positive S and positive S. Okay, so equilibrium, at equilibrium, okay, value of concentration of Ag+ is S, and for bromide also S. Okay, bila kita tulis KSP expression sama dengan concentration Ag+ darab dengan bromide ion, so substitute lah value S dengan S kat sini. So kita dapat KSP 7.7 darab 10 kuasa negatif 13. So molar solubility-nya macam mana? Punca kuasakan lah. Okay, so you akan dapat 8.8 darab 10 kuasa negatif 7 molar. So molar solubility of silver bromide in pure water is 8.8 times 10 to the power of negative 7 molar. Okay, ini dalam pure water, no common ion. Okay, macam mana kalau ada common ion? Okay, so solubility of silver bromide in 0.001 molar sodium bromide. So dalam sodium bromide ni, ada ion apa? Okay, sodium bromide ada Na+, Br-. So adalah common ion bromide ni, kan? Okay, so ada common ion effect iaitu bromide ion. So ini dalam keadaan initial. Okay, initial untuk silver bromide sebab solid, so kita abaikan saja. So silver ion kosong, bromide ion adalah, okay, ada sebab
concentration NABR ni 0.001 molar. So kalau 0.001 molar, NABR ni dissociate and will produce concentration bromide pun 0.0010 molar juga. So sekarang ni bromide ion ni ada concentration. So change nya macam mana? Change bergantung kepada coefficient lah. So positive S and positive S. Okay, so equilibrium. At equilibrium, concentration of Ag plus ialah S, concentration bromide 0.001 plus S. Okay, so ini adalah concentration at equilibrium. Okay, jadi sekarang ni kita boleh assume value S ini very small. Kenapa? Okay, kita lihat value KSP. Okay, value KSP kita tadi berapa? Okay, sekejap Mana value KSP kita tadi Okay, value KSP kita tadi untuk silver bromide ni 7.7 darab 10 kuasa negatif 13. So kita boleh assume KSP ni very small. Okay, bila masa kita nak assume KSP tu very small? Okay, bila power dia ni power negative 5 onwards. So kita boleh assume the change is very small. So di sini kita boleh assume lah S ini very small because value of KSP tu very small. Okay, so we can assume S is very small. Jadi 0.001 times S, kita abaikan saja value S ni. Okay, lebih kurang approximately 0.001 juga. Okay, and then kita substitute lah in KSP value. Okay, bila kita substitute in KSP value, gantikan kat sini. So kita akan dapat nilai KSP yang baru. Bukan nilai KSP yang baru, nilai molar solubility yang baru. Kita akan dapat 7.7 darab 10 kuasa negatif 7 molar. Okay, so molar solubility of silver bromide with the common ion is 7.7 times 10 to the power of negative 10 molar. Okay, dalam pure water tadi berapa? Kita compare dalam pure water. Okay, so dalam pure water molar solubility-nya adalah power negative 7. So di sini kita boleh buat conclusion. Okay, kita boleh buat conclusion apa? Apabila ada common ion, solubility of silver bromide is decrease. Okay, makin berkurang lah. Okay, makin kecil kan nilainya ni. Okay, so kalau ada common ion, the value of solubility decrease. Okay. Okay, so setakat itu sahaja untuk subtopik 7.3 iaitu solubility product. Okay, thank you for listening, and code untuk lecture pada hari ini adalah KSP. Okay, sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum.